Welcome to our channel ITI MCQ Guru. આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડનો ટોપિક બેસિક ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રેક્ટિસના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. What is the effect on opened resistor in series circuit? Series circuitમાં open resistor પર શું અસર થાય છે? Answer A. Total supply voltage will appear across the open resistor. Open resistor પર કુલ સપ્લાય વોલ્ટેજ દેખાશે. Calculate the resistance value in R3 resistor. R3 રેઝિસ્ટરમાં રેઝિસ્ટર મૂલ્યની ગણતરી કરો. Answer A. 12 ohm. What is the effect of the circuit if AB points are shorted? જો AB point short કર્વમાં આવે તો સર્કિટને શું અસર થાય છે? Answer A. Circuit resistance will be 0. Circuit resistor શૂન્ય હશે. What is the name of the resistor if its resistance value increase with increase in temperature? રેઝિસ્ટરનું નામ શું છે જો તાપમાનમાં વધારા સાથે તેની પ્રતિકારક કિંમત વધે? Answer D. Senistors. What is the formula for quantity of electricity? વીજળીના જથ્થા માટેનું સૂત્ર શું છે? Answer B. Current is to time. What is the unit of conductance? કંડક્ટન્સનો એકમ શું છે? Answer D. Mho. Which one defines the change in resistance in ohm per degree centigrade? ઓમ પ્રતિ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં રેઝિસ્ટન્સના ફેરફારને કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે? Answer A. Temperature constant. સ્થિર તાપમાન. Which type of meter is used to test the polarity of battery? બેટરીની ધ્રુવીયતા ચકાસવા માટે કયા પ્રકારના મીટરનો ઉપયોગ થાય છે? Answer B. Moving coil voltmeter. What is the voltage drop in resistor R2 in the series circuit? શ્રેણી સર્કિટમાં રેઝિસ્ટર R2 માં વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેટલો છે? Answer A. 10 volt. Which is the application of series circuit? શ્રેણી સર્કિટનો ઉપયોગ શું છે? Answer D. Shunt resistor in ammeter. એમીટરમાં shunt resistor. Which method is used for measuring 1 ohm to 100k ohm range resistance? 1 ohm થી 100k ohm range resistance માપવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? Answer B. Wheatstone bridge method. What is the SI unit of specific resistance? વિશિષ્ટ રેઝિસ્ટન્સનો SI એકમ શું છે? Answer C. Ohm meter. What is the value of resistance of the resistor? રેઝિસ્ટરના રેઝિસ્ટન્સનું મૂલ્ય શું છે? Answer A.
3300 plus minus 10% ohm. What is the purpose of the shunt resistor R2 used in series type ohm meter circuit? શ્રેણી પ્રકારના ઓમ મીટર સર્કિટમાં વપરાતા શન્ટ રેઝિસ્ટર R2 નો હેતુ શું છે? આન્સર સી, to adjust the zero position of the pointer. પોઇન્ટરની શૂન્ય સ્થિતિને સમાયોજિત કરવા માટે. Which electrical quantity affects the heat generated in a conductor? વાહકમાં ઉત્પન્ન થતી ગરમીને કયો વિદ્યુત જથ્થો અસર કરે છે? આન્સર એ, સ્ક્વેર ઓફ ધ કરંટ, કરંટનો વર્ગ. What is the change in value of resistance of the conductor if its cross section area is doubled? કંડક્ટરના રેઝિસ્ટરના મૂલ્યમાં શું ફેરફાર થાય છે જો તેનો ક્રોસ સેક્શન વિસ્તાર બમણો થાય છે? આન્સર એ, ડિક્રીઝ 2 times, 2 વખત ઘટે છે. Calculate the voltage drop across the resistor R4 in the circuit. સર્કિટમાં રેઝિસ્ટર R4 પરના વોલ્ટેજ ડ્રોપની ગણતરી કરો. આન્સર એ, 100 વોટ. What is the resistance of light dependent resistor if the intensity of light is increased? જો પ્રકાશની તીવ્રતા વધી જાય તો લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રેઝિસ્ટરનો રેઝિસ્ટર કેટલો હોય છે? આન્સર એ, ડિક્રીઝ, ઘટે છે. Which formula is used to calculate the power of a DC circuit? DC સર્કિટની શક્તિની ગણતરી કરવા માટે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી, current into voltage. Calculate the hot resistance of 200 watt slash 250 watt rated lamp. 200 watt slash 250 watt rated lamp ના ગરમ રેઝિસ્ટરની ગણતરી કરો. આન્સર બી, 312.5 ohm. What is the value of resistance in an open circuit? ઓપન સર્કિટમાં રેઝિસ્ટરનું મૂલ્ય શું હોય છે? આન્સર ડી, ઇન્ફિનિટી, અનંત. Which resistor the lowest current flows in a parallel circuit having the value of 50 ohm, 220 ohm, 450 ohm and 560 ohm connected with supply? 50 ohm, 220 ohm, 450 ohm અને 560 ohmની કિંમતો ધરાવતા સમાંતર સર્કિટમાં સૌથી ઓછો પ્રવાહ કયો રેઝિસ્ટર સપ્લાય સાથે જોડાયેલ છે? આન્સર એ, 560 ohm. What is the specific resistance value of copper conductor? કોપર વાહકનું વિશિષ્ટ પ્રતિકાર મૂલ્ય શું છે? આન્સર એ, 1.72 micro ohm centimeter cube. Which is inversely proportional to the resistance of a conductor? જે વાહકના રેઝિસ્ટરના વિપરીત પ્રમાણસર છે? આન્સર ડી, એરિયા ઓફ ક્રોસ સેક્શન, ક્રોસ સેક્શનનો વિસ્તાર. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, magnetism and capacitors.